I'm here at Phat Diem Cathedral. It's a nice complex of several churches. So let's have a look. I just arrived at my hotel. I stay here for one night. Check-in is already done, so let's see how the rooms look like. 510, that's my room number. King size bed. My bedroom with an open window. Looks great. That's the view inside my room. Let's look outside. It's a small balcony, but you cannot enter it. Doanh, buôn bán chấp hành nghiêm việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không treo, đặt biển hiệu sai quy định, đảm bảo vệ sinh phố cổ Hoa Lư, điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh. Phố cổ Hoa Lư là điểm đến văn hóa, mang tầm lớn, chủ nhà năm của thủ đô Hoa Lư, nhằm bảo đảm trật tự công cộng, những hoa đô thị và môi trường đô thị Hoa Lư. Đi ở đâu? Đi ở không đây, kia không biết là. I So came. when did you? Vừa lại chị nghe rồi.
We started this morning with a boat tour in the Vang Long Nature Reserve. Chứng tỏ chị tinh mắt nhỉ. Ừ đúng rồi con Hòa. Nó ngồi đấy. Thẳng hang ông thăng lên ấy. Xin chào. It was a very relaxing boat tour and the nature was beautiful. We are still in Ninh Binh and I do a biking tour. So let's enjoy this ride. We made a stop at a cemetery. Our next stop is the Bich Dong Pagoda, a historic 15th century three-tiered cave temple complex. We show our respect at the war cemetery to the fallen soldiers during the Vietnam War.
Wij zitten allemaal vol, dat ze dat niet doen. Ja, iedereen zegt altijd terug. Ik ben ook wel een beetje klein. Ja, allemaal aan? Hey, dat is